This week, the Chief of Staff could finally catch his breath. Pressure has moved to the neighboring office of the defense minister, but the siege on Dan Halutz has yet to be removed. On a Wednesday tour of the northern border, we met a Dan Halutz we have yet to meet, slightly depressed, tired, and mainly lonely. And here is another man whose life and plans the war has changed completely. Division Commander Gal Hirsch, who thought about being Chief of Staff one day. Notwithstanding, he has been forced to resign from the army after a committee held him responsible for the kidnapping debacle. Now he is taking the Chief of Staff to the place that has changed both their lives. מה שמצאנו פה, זה בנקודה הזאת. כאן על יד העץ הזה היו זרוקים טילי RPG שהם לא השתמשו בהם. כאן מצאנו את הלומים, שאיתם הייתה כוונה לפרוץ את הדלתות. כן, כן, כן. During the war, Halutz wanted to dismiss Hirsch, and the Northern Command stopped him. Both of them feel they were done injustice today, victims of a hysterical witch hunt by the public, the media, and various interested parties, and that they are expected to meet unreasonable expectations by the public. עשו למפקד האוגדה הזה עוול? כן. כי מה? כי הוא איש ראוי, כי הוא מפקד מצוין, וגם אם נעשו טעויות כאלה ואחרות, אי אפשר למחוק עבר של לוחם ש-25 שנה הולך בראש החיילים. אי אפשר. Whether the cup has overflown or not, the Chief of Staff is continuing to try. He has now appointed a committee to hold a hearing for Hirsch, at the end of which Hirsch may even return to the army. Why is the Chief of Staff so insistent on Hirsch? Maybe because he feels Reserve General Doron Almog held a summary court-martial for Hirsch, and perhaps when Halutz is talking about the wrong done to Hirsch, he is actually speaking of the wrong done to him. אתה קצת מאוכזב מהגיבוי שאתה מקבל או לא מקבל משר הביטחון וראש הממשלה? אני לא מאוכזב. מדבר. לא מאוכזב, זאת אומרת, כי לא ציפית לזה, אתה מתכוון? לא. אני מקבל את כל מה שאני צריך לקבל מהדרג שמעליי על מנת לעשות את תפקידי כנדרש. שנית את עמדתך לגבי אפשרות כניסה לחיים הפוליטיים ברעיונות בעבר, אמרת, אני לא חושב על זה עכשיו. עכשיו זה נראה לך כמו מקום שצריך להתרחק ממנו? בעבר מקבלים משנה תוקף בהווה. One can guess that Halutz would have answered the question regarding his political future in exactly the same way, even if the war had ended with Nasrallah's funeral. Still, at this stage, the Chief of Staff knows that it will be almost impossible to be the Prime Minister, and will probably be content with the lifting of the siege and dignified survival.